W misji Międzynarodowego Centrum Kultury bardzo ważna jest ochrona dziedzictwa kulturowego. Jest to właściwie podstawowa misja centrum i staramy się współpracować z instytucjami, które zarówno agencjami rządowymi, jak i pozarządowymi, które podobną misję mają w swoim statucie zapisaną. Ośrodek edukacyjny został powołany wraz z powołaniem centrum i od początku prowadzi swoją działalność. Jest ona bardzo różnorodna oczywiście, ale od początku prowadzone są liczne programy międzynarodowe, których adresaci oczywiście w przeciągu tych 20 lat prawie już się zmieniali. Na początku naszej działalności była to głównie Europa Środkowa, nasi sąsiedzi. Były duże programy robione we współpracy z partnerami niemieckimi. Wszedł także program robiony z partnerem amerykańskim z Nowego Jorku. Jednakowoż programy głównie koncentrowały się na Europie Środkowej z małymi wyjątkami, jak mówię. Od pewnego czasu swoim zasięgiem obejmujemy znacznie większy obszar kuli ziemskiej, już można powiedzieć, ponieważ od 2 lat zgodnie z wieloletnią umową realizujemy programy z partnerem japońskim, a w tym roku też zgodnie z wieloletnią umową, która mam nadzieję gwarantuje nam obu stronom dalszą współpracę, program z Indiami. Fascynujące i pouczające w naszej współpracy z przyjaciółmi z Indii, we współpracy dotyczącej dziedzictwa, współpracy dotyczącej ochrony zabytków, to, że jest to, można powiedzieć, nasza europejska lekcja pokory. I nie myślę sobie wcale o tych 1000 lat, które Indie, które cywilizacje Gangesu i innych hinduskich rzek mają za sobą, ale myślę o tym zupełnie innym rozumieniu relacji pomiędzy tym, co dawne, tym, co już za nami, tym, co jest przeszłością, a przyszłością. I myślę, że to jest pierwsze wielkie zaskoczenie, gdy przyjeżdżamy do Indii i odkrywamy, że od 1000 lat w języku hinduskim, w sanskrycie, słowo kal oznacza w równym stopniu przeszłość, jak i przyszłość. I myślę, że to jest punkt wyjścia do wielkiej nauki, wielkiej lekcji, jaką możemy z naszej współpracy z naszymi hinduskimi przyjaciółmi odebrać. Międzynarodowe Centrum Kultury od 2 lat związane jest wieloletnią umową o współpracy z INTAH-iem, wielką narodową hinduską agencją, która zajmuje się właśnie ochroną zabytków w Indiach. I to, co jest dzisiaj dla nas niezwykłą lekcją, znowu lekcją pokory, to ta niezwykła forma hinduskiej edukacji dla dziedzictwa. The Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, INTAH, was established in 1984 with Rajiv Gandhi as its first chair. One of INTAH's main objectives is to create an awareness of India's heritage. INTAH has 140 chapters nationwide, including chapters in the UK and in Belgium. A dedicated team is responsible for making INTAH India's premier non-governmental organization in conservation. INTAH members play a catalytic role in engaging public interest and in influencing government policy to protect historic sites from negligence and vandalism. INTAH advises government agencies on development of policies and on guidelines that preserve the rich pluralism of India's cultural fabric. Fragile ecosystems, heritage villages, monuments, dying oral traditions and handicrafts, they all come under INTAH's umbrella. We signed an MOU with ICC in 2007, and in that MOU we had decided that we would do exchange programs
between experts of conservation from India to come to Poland, and after 1 year, Polish experts in the field of conservation would come to India to study our conservation methods, and through this partnership we would be able to increase our understanding of our countries, and we would be able to improve our standards of conservation in both the countries. So that was the heart of this MOU and the partnership between ICC and INTAH. So in 2010, in September, we arrived with a group of 5 people, including myself, in different fields of conservation, to come and study institutes in Krakow to see the various conservation projects that you're doing and how we can learn from this partnership in these different fields. I'm a conservation architect working with INTAH for the last 15 years in their Architectural Heritage Division. I look after the various projects related to architectural conservation and restoration all over India. I am the Director of Material Heritage Conservation at INTAH, and we have 10 conservation laboratories all across India doing various aspects of conservation, be it wall paintings, paper conservation, wall paintings, oil paintings, and any other paper manuscripts and things like that. So I'm basically looking after all the conservation works, and as well as planning the growth of the institution in terms of collaborations with different institutions worldwide, use of newer materials, and providing internships to people. I have been working with the National Trust of India for the last 8-9 years or so, and I work for Delhi, and that is to take care of all the activities of INTAH in Delhi. And in being Poland, I have definitely learned a lot of conservation of building, heritage management, because I majorly take care of conservation of buildings in perspective of urban character. And I'm the Director of Projects with INTAH's Heritage Education Division. We work with children, we work with adults, we have outreach programs. So I think for me, coming to Poland has been a tremendous, enriching experience. And we've learned a lot from ICC and their outreach programs. We've learned from the Wawel Museum, we've learned from the Historical Museum at Krakow, and also from the Malopolska Institute. And there's certain great things which, which is being done here. We learned about the celebration of days, the Malopolska days, and that's one idea we plan to carry forward in Delhi. We've also learned about something beautiful, is how a past can be conveyed with a simple old photograph of your ancestor, and how with that you could broaden it to include the past of your city and your culture. And I think that was a tremendous way of doing a project, which we also learned from the institute. The ICC, we've learned about the programs which they do with the senior citizens, as well as in the Historical Institute, where they have a program every week for senior citizens. And I think that's really very wonderful to do things for older citizens. I have been honored to be part of this exchange program, which we did through our MOU with ICC, and many learning experiences for us. One has learned that there are many techniques of conservation and restoration, from conservation, restoration, even marrying new architecture with conservation, like the ICC building, and also very impressive urban conservation. There's lots perhaps for us to learn and have cooperation, especially on economic models that you follow for keeping your heritage in such a good state. Myślę, że zarówno w kwestii edukacji na rzecz dziedzictwa, jak i można powiedzieć ontologii dziedzictwa, Indie są dla nas znakomitym partnerem. A równocześnie my możemy naszym hinduskim przyjaciołom zaoferować nasze wielkie, już trwające 2 wieki doświadczenie w konserwacji zabytków. Myślę, że Kraków jako
laboratorium polskiej myśli konserwatorskiej. Kraków jako to wyjątkowe miejsce, w którym skondensowana jest nasza myśl konserwatorska, jest rzeczywiście predestynowany do tej współpracy i dlatego się bardzo cieszę, że tym właśnie pobytem grupy znakomitych hinduskich konserwatorów inaugurujemy wieloletnią współpracę, a już dzisiaj można mówić nie tylko o współpracy, ale i o przyjaźni.